So we'll be learning about dermatology. So there are so many lessons in dermatology. First one, we are going to see the basics of dermatology. This is the part one. So there are totally 233 pages in this particular PDF, and we need to complete all of them. We need to complete all of them. So basics of dermatology, weight of skin பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 kg இருக்குது சரியா. அது வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் ஆஃப் த பாடி அப்படி சொல்கிறாங்க. டோட்டல் ஏரியா கவர்ட் பை ஸ்கின் வந்து 1.7 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் 1.7 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா. வாட் ஆர் த லேயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் ஃப்ரம் அபவ் டவுன்வர்ட்ஸ்னால் எபிடர்மிஸ் வந்து டாப் மோஸ்ட். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். அண்ட் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரஷிங் அப் ஆல் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ். Epidermis, dermis and hypodermis. Epidermis is composed of stratified squamous epithelium, layers of epidermis above to below, stratum corneum, outermost layer. These are having flat cells, okay, flat cells, fully keratinized layer, and anucleate. No nucleus is present. It's a dead layer. So this is your stratum corneum, stratum lucidum below that, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale. Stratum lucidum வந்து refers to translucency, extra layer located over palms and soles. Okay, your palms and soles. Elidin granules can be seen. Stratum granulosum, prominent granules, keratohyalin granules, which are basophilic. Keratohyalin granules, which are basophilic, profilagrin protein, which is cleaved, and it turns into filagrin, which is in active form. So this is a filament aggregating protein, profilagrin. Write and see it repeatedly, only then it will get registered in your mind. So gene for filagrin mutated in atopic dermatitis, ichthyosis vulgaris, which is fish-like scales, which is most common form. So stratum granulosum la you have keratohyalin and lamellar granules. ரெண்டு types of granules. First keratohyalin granules and lamellar granules ரெண்டுமே இருக்குது. So lamellar granules are also called as Odland bodies or membrane coating granules or cementosomes. It is responsible for producing the lipid content of epidermis, which contributes to the barrier function of skin. Stratum spinosum, which is a prickle cell layer. This layer is composed of large polygonal keratinocytes connected by desmosomes. Desmosomes on light microscopy have a spiny appearance. Desmosomes, intraepidermal intercellular connections between keratinocytes. Antibodies against desmosomes, pemphigus group of diseases. So it is a prickle cell layer. This layer is composed of large polygonal keratinocytes connected by desmosomes. Desmosomes on light microscopy have a spiny appearance. Desmosomes, intraepidermal intercellular connections between keratinocytes. Antibodies against desmosomes, pemphigus group of diseases. So these are the desmosomes, these are keratinocytes. So these are desmosomes connecting them. So the layer is connected by desmosomes. These are the large polygonal keratinocytes. This is how the desmosome appears. Stratum basale, stratum germinativum. So this is where the cells are produced. Okay, stratum germinativum, which is composed of single layer of cells. Columnar cells are present. Single layer. With the central nucleus. So if this is the columnar cell, central nucleus. Reti ridges versus dermal papilla.
Rete ridges is projection of epidermis into dermis. Dermal papilla is projection of dermis to epidermis. Epidermis into dermis. Dermal வந்துட்டு dermis to epidermis. இது வந்துட்டு dermal. மவுண்டன் தலைகீழ இருந்தால் அது வந்து ரெட்டே. மவுண்டன் வந்து கரெக்டாக மேலே அப்வர்ட்ஸாக இருந்தால் டெர்மல். Different transitional changes. Cells traveling up. Stratum corneum, shape of cells flatten, nucleus is lost, keratin content increases. Dehydration. Epidermal transit time. Time taken by cells to move from stratum basale, which is the producing layer, to stratum corneum is 28 days. 28 days. Cells of epidermis, keratinocytes and non-keratinocytes. Keratinocytes and non-keratinocytes, you have Langerhans, melanocytes and Merkel cells. So keratinocytes are most abundant cells in epidermis, 90%. And origin ectoderm, components keratin intermediate filaments. Okay, so cells of epidermis, non-keratinocytes, Langerhans cells, melanocytes, Merkel cells மூணு வருது. Keratinocytes தான் வந்து most abundant cells in epidermis. ஓகேவா? Epidermis. Components வந்து KIF, keratin intermediate filaments. Okay, so keratinocytes, these are most abundant cells in epidermis, 90%. So origin on the ectoderm, keratin intermediate filaments தான் components of keratinocytes. ஓகேவா? ஃபங்க்ஷன் வந்து அவங்க கொடுக்கல, என்ன சொல்லுவாங்க. Langerhans செல்ஸில் வந்து கீழே வந்து டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ் வரும். நேச்சர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ். ஓகே, so melanocytes, dendritic cells, nature of cells is dendritic cells, and in Merkel cells, receptor cells. Langerhans cells, stratum spinosum is the location, melanocytes stratum basale is the location, Merkel cells stratum basale is the location. And origin of Langerhans cells வந்து bone marrow macrophages, melanocytes neural crest, Merkel cells ectoderm. Origin of Langerhans cells வந்து bone marrow macrophages. And origin வந்து melanocytes ஓட origin வந்து neural crest cells, Merkel cells ஓட origin வந்து ectoderm. Components of Langerhans cells வந்து Birbeck granules, tennis racket appearance on electron microscopy. Melanocytes ஓட components வந்து melanosomes, Merkel cells neurosecretory granules. Function. Okay. So antigen presenting cells. Stratum spinosum. Location of melanocytes is stratum basale. Location of Merkel cells is stratum basale. Okay, origin of Langerhans cells on the bone marrow macrophages, melanocytes neural crest cells, and Merkel cells ectoderm. Components KIF அது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். Components of Langerhans cells வந்து Birbeck granules, tennis racket appearance on electron microscopy. And melanocytes வந்து components வந்து melanosomes, Merkel cellsக்கு neurosecretory granules. Function of Langerhans cells ஓட function என்ன? Antigen presenting cells. Melanocytes ஓட function என்ன? Melanin pigment producing cell. Okay, and then Merkel cells ஓட function வந்து mechanoreceptors. So they are touch receptors, slow adapting, low threshold receptors. And example of a disease for Langerhans cells is Langerhans cell histiocytosis. For melanocytes, melanoma, and Merkel cells, Merkel cell carcinoma. Markers வந்து S100 CD1A, Langerhans marker, and more specific marker. Okay, and then S100 HMB இது வந்து okay, these are all hidden. Okay,
S100 HMB 45 for melanocytes. So cytokeratin 20 and keratinocytes, Langerhans cell, melanocyte, Merkel cell, basal cell sensory neuron. This is Birbeck granules. Melanosomes, epidermis, dermis, nerve, vein, artery. Epidermal melanin unit, one melanocyte transfer its melanosomes to 36 keratinocytes. It is responsible for uniform skin color. Dermal epidermal junction, hemidesmosomes, keratin intermediate filament complex, lamina lucida, lamina densa, sublamina densa. So hemidesmosomes, keratin intermediate filament complex. Hemidesmosome, keratin intermediate filament complex. This is lamina lucida, lamina densa, sublamina densa அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is dermal epidermal junctionல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹெமிடெஸ்போசம், கெராட்டின் இன்டர்மீடியட் ஃபிலமெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ், அதுக்கு கீழே லாமினா லூசிடா, அதுக்கு கீழே லாமினா டென்சா, அதுக்கு கீழே சப்லாமினா டென்சா. Also known as basement membrane zone. Okay, basement membrane zone, specialized junction connecting the epidermis and dermis. So what are the layers வந்துட்டு hemidesmosomes, keratin intermediate filament complex, lamina lucida, lamina densa, sublamina densa. Also known as basement membrane zone, specialized junction connecting the epidermis and dermis. What are the parts? அவங்களே சொல்கிறாங்க. hemidesmosome, keratin intermediate complex, filament complex, K5, K14. Lamina lucida, lamina densa, sublamina densa. Dermis, dermis, papillary dermis is 1/10 of dermis, loose connective tissue. Reticular dermis is 9/10 of dermis, dense irregular connective tissue. So papillary, this is the papillary layer. So this is the papillary layer. As you can see here, this is the papillary layer and this is the reticular layer. Papillary dermis is 1/10 of dermis, loose connective tissue. Reticular dermis is 9/10 of dermis, dense irregular connective tissue. Content of dermis, connective tissue. Cells are fibroblasts, macrophages, lymphocytes. Produce connective tissue. Fibroblasts produce connective tissue and macrophages, lymphocytes. Papillary dermis is 1/10 of dermis, loose connective tissue. Reticular dermis is 9/10 of dermis, dense irregular connective tissue. So what are the content of dermis, connective tissue? Cells on the fibroblasts, macrophages, lymphocytes. Fibroblasts produce connective tissue and also ground substance, glycosaminoglycans, blood vessels, nerve receptors, blood vessels, glycosaminoglycans. What are the appendages of skin? Hair follicle, sweat glands, sebaceous glands, nail. These are the appendages of skin: hair follicle, sweat gland, sebaceous gland and nail. Connective tissue: hair follicle, sweat gland, sebaceous glands and nail. Connective tissue: collagen fibers, 70% dermis, responsible for tensile strength. Most common type of collagen in skin on the type 1. The second most common type of collagen in skin is type 3. Most common type of collagen in cartilage is type 2. And type 1 collagen, osteogenesis imperfecta. Elastin fibers, elastin associated microfibrils, fibrillin or fibrillin. Fibrillin gene involved in Marfan syndrome. Hypodermis, subcutaneous tissue, function on the insulation, subcutaneous fat. Inflammation of subcutaneous fat is paniculitis. Second important components of subcutaneous fat: septa made of fibrous tissue, lobules made of adipocytes. Hypodermis, subcutaneous tissue, function on insulation, subcutaneous fat இருக்கும். ஸோ அது வந்து இன்சுலேஷன் கொடுக்குது. ஸோ இது பேசிக்கலாக இதுதான் சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ. ஓகேவா? இன்சுலேஷன் தருது. இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட்டை வந்து நம்ம வந்து பேனிக்குலைட்டிஸ் அப்படி சொல்கிறோம். பேனிக்குலைட்டிஸ். ஸோ 2 important components of subcutaneous fat வந்து septa and lobules. So septa is made up of fibrous tissue and lobules is made up of adipocytes. So this is septa, this is lobules. Dermatopathological terms: stratum corneum, hyperkeratosis, pathological thickening,
And parakeratosis, retention of nucleus. Parakeratosis. Hyperkeratosis, pathological thickening இருக்கும். And another one, stratum granulosum, wedge-shaped hypergranulosis, lichen planus, absent or decreased granular layer, psoriasis vulgaris, ichthyosis vulgaris. Psoriasis vulgaris, ichthyosis vulgaris. Psoriasis vulgaris, ichthyosis vulgaris. So இது hypergranulosis, lichen planus, absent or decreased. Hyperkeratosis, thickened granular layer, jagged outline of epidermis, lymphocytes obscuring the dermal, epidermal infiltrate. Stratum spinosum, balloon degeneration, intracellular edema, HSV infections. Balloon degeneration, intracellular edema, HSV infections, spongiosis, intercellular edema between cells, acute eczema. Okay, which is acute eczema. Acanthosis, thickening of stratum spinosum, acantholysis, loss of attachment between keratinocytes. Acantholysis, target வந்து இதுதான் target, acantholytic cells. Balloon degeneration, intracellular edema, HSV infectionsல தான் இப்படி வரும். Spongiosis, intercellular edema between cells, intercellular edema between cells, acute eczema, acanthosis, thickening of stratum spinosum, acantholysis, loss of attachment between keratinocytes. ஸோ பலூன் டீஜென்ரேஷனாக வந்து இது இன்ட்ராசெல்லார் எடிமா இருக்கிறது தான் பலூன் டீஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸ்பாஞ்சியோசிஸ்னால் இன்டர்செல்லார் எடிமா பிட்வீன் செல்ஸ், அக்யூட் எக்ஸிமா. இது இன்ட்ராசெல்லார் எடிமா, இது இன்டர்செல்லார் எடிமா. செல்குள்ளே வந்து எடிமா இருக்கும், ஆனால் இங்கே வந்து செல்க்கு வெளியில் வந்து எடிமா இருக்குது. அதான் ஸ்பாஞ்சியோசிஸ். ஏகாந்தோசிஸ்னா திக்கனிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரேட்டம் ஸ்பைனோசம், ஓகேவா. அண்ட் ஏகாந்தோலைசிஸ்னா லாஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் பிட்வீன் கெரட்டினோசைட்ஸ். ஓகே. Dyskeratosis, abnormal premature keratinization of individual keratinocytes, Darrier disease, Bowen's disease, squamous cell carcinoma. Darrier's disease, Bowen's disease and squamous cell carcinoma. Abnormal premature keratinization of individual keratinocytes, Darrier disease, Bowen's disease, squamous cell carcinoma. Darrier's disease, Bowen's disease, squamous cell carcinoma. Dyskeratosis, abnormal premature keratinization of individual keratinocytes. Abnormal premature keratinization of individual keratinocytes, Darrier disease, Bowen's disease and squamous cell carcinoma. Spine acanthosis, thickening of stratum spinosum. Acantholysis, loss of attachment between keratinocytes. Desmosomes rupture, cells transform to circular cells, acantholytic cells, sank cells with central hypochromatic nucleus, perinuclear halo. Spine acanthosis, thickening of stratum spinosum, acantholysis, loss of attachment between keratinocytes. Desmosomes rupture, cells transform to circular cells, acantholytic cells or Zank cells with central hypochromatic nucleus, perinuclear halo. That is called acantholysis. ஸோ ரெண்டுமே டெஸ்மோசோம்ஸால் கனெக்ட் ஆகுது. இந்த டெஸ்மோசோம்ஸ் ரப்சர் ஆகி ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகிடுது, சர்க்குலர் செல்ஸாக ஆயிடுது ஏகாந்தோலைட்டிக். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கெரட்டினோசைட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல, பாலிகோனல் செல்ஸாக, இதுதான் வந்துட்டு டெஸ்மோசோம்ஸ். ஸோ இது வந்து இந்த இது ரப்சர் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சர்க்குலர் செல்ஸாக செப்பரேட் ஆகிடுது, தனித்தனியாக ஆயிடுது. அதை தான் சொல்கிறாங்க. காசஸ் எதனால் வந்து இது காஸ் ஆகுது, ஏகாந்தோலைசிஸ் ஏகாந்தோசிஸ்லாம் எதனால் இப்படி வருது அப்படிங்கிறதுக்கு காஸ் வந்துட்டு ஆட்டோ இம்யூன் காஸ் வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க. அதுதான் வந்து பெம்ஃபிகஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து டிஸ்கெரட்டோசிஸ்னால் அப்நார்மல் ப்ரீமெச்சூர் கெரட்டினைசேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கெரட்டினோசைட்ஸ், டாரியர் டிசீஸ், பவன்ஸ் டிசீஸ், ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா. ஸோ அப்படி சொல்கிறாங்களா? ஓகே. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பாக்டீரியலாகவும் இருக்கலாம், வைரலாகவும் இருக்கலாம்.
bacterial bullous impetigo, staphylococcus calded skin syndrome. Viral வந்து HSV infection. Genetic வந்து Hailey disease, Darrier disease. Autoimmune வந்து pemphigus group. Infection bacterial or viral. Bacterial வந்து bullous impetigo, staphylococcus calded skin syndrome. Viral வந்து HSV infection. Genetic வந்து Hailey disease, Darrier disease. இது எல்லாமே வந்துட்டு what it causes is that it causes acanthosis அதெல்லாமே வந்து காஸ் பண்ணுது. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் லைக் bacterial or viral, bullous impetigo, staphylococcus calded skin syndrome, HSV infection, pemphigus group, Hailey disease, Darrier disease. Microabscess, microscopic small connection of cells. Microscopic small connection of cells classified based on type of cell accumulates. Neutrophils, stratum corneum, Monroe's microabscess, psoriasis. Monroe's microabscess, stratum corneum la Monroe's microabscess, which is the psoriasis. இங்கே வந்துட்டு neutrophils accumulate ஆகுது. Stratum spinosum, spongiform pustule of Kogage psoriasis. Papillary tip dermatitis herpetiformis. இப்போ வந்து so these neutrophils accumulate in the stratum corneum or in the stratum spinosum or in the papillary tip, so which is called dermatitis herpetiformis, which when the neutrophils accumulates in the papillary tip or when it accumulates in stratum corneum, we call it Monroe's microabscess. Or if it accumulates in spinosum, spongiform pustule of Kogage, which is psoriasis. ரெண்டுமே psoriasis தான். Monroe's microabscess, dermatitis herpetiformis, eosinophils, pemphigus vegetans, atypical T cells, Portreous microabscesses, cutaneous T cell lymphoma, mycosis fungoides, Portreous microabscess. Retiriges, projections of epidermis into dermis, seen in psoriasis, regular elongation of retiriges, lichen planus, sawtoothing of retiriges, psoriasis, regular elongation of retiriges. Epidermis shows psoriasiform hyperplasia with markedly elongated retiriges, sawtoothed retiriges. Epidermis shows psoriasiform hyperplasia with markedly elongated retiriges. Sawtoothing of retiriges.